వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ ఆల్లీ స్టిచ్చింగ్. నేను అదే అంబ్రెల్లా ఫ్రాక్ చిన్నపిల్లలకు చూపిస్తాను కదా, నీకు కటింగ్ చేసుకున్నాను. ఇప్పుడు కుట్టడం చూపిస్తున్నాను. ఇది మొత్తం కిందిది పార్ట్. ఇది ఏముండదండి కుట్టడము. కింది పార్ట్కి జస్ట్ ఇటు కుట్టు వేసుకోవాలి, ఇటు కుట్టు వేసుకోవాలి. బాడీ పార్ట్ రెడీ అయినాక రౌండ్ మొత్తం దానికి జాయిన్ చేయాలి అంతే. ఇంకో ఇటు ఇటు కుట్టేస్తున్నాను. ఇది ఇట్లా ఇక్కడ కుట్టేసుకున్నాను 2 సైడ్స్. ఇప్పుడు ఇది మధ్యలో పెట్టి కుట్టేసుకోవడమే. బాడీ క్లాత్ కుడుతున్నా. ఇది నెక్ రౌండ్ కట్ చేసుకున్నా. ఇది దీనిపైన కుట్టి తిరగ తిప్పేస్తాను. ఇగో 2 ఇంచులు తీసుకున్నాను నెక్. ఇట్లా మధ్యలో నుంచి కట్ చేస్తున్నానండి, ఎందుకంటే ఇది ఉక్కుల పట్టి కాజా పట్టి వేయాలి బ్యాక్ పార్ట్కి. హ్యాండ్స్కి లేయర్స్ వేస్తున్నాను. ఇట్లా మనం క్రాస్ ఉన్నది వేసుకోవాలి. క్లాత్ ఇట్లా క్రాస్గా వేసుకోవాలి. ఈ షేప్లో వేసుకొని ఎంత ఎక్కువ క్లాత్ తీసుకుంటే క్రాస్ మనకు అన్ని కుచ్చులు వచ్చేస్తాయి. ఇట్లా క్రాస్ తీసుకుంటే లేయర్ అనేది కుచ్చుకి బాగా ఉంటుంది అనమాట. ఇక ఇదే ఒక లేయర్ కట్ చేసుకున్నాం కదా, మనం ఎన్ని లేయర్స్ అన్నీ వేసుకోవచ్చు. దానికంటే ఒకటో స్టెప్ ఎక్స్ట్రా తీసుకుంటూ ఉండాలి క్లాత్. ఇలా పెట్టి సేమ్ హ్యాండ్స్ ఎట్లా అతుకుతామో అట్లనే అతకాలి, కాకపోతే కుచ్చు పెట్టుకోవాలి అక్కడక్కడ.
వస్తాయి. ఇట్లా మనం ఇక్కడ ఈ సైడ్కి పీకో చేసుకోవాలి. అప్పుడు పీకో చేసుకోవడం వల్ల ఏమైపోతుంది అంటే ఇది బాగా నిలబడిపోతుంది అనమాట. ఈ రౌండ్స్ మొత్తం ఇట్లా రౌండ్ తిరిగేస్తాయి. ఇలా ఇట్లా సైడ్ కుట్టేసేసుకుంటే సరిపోతుంది. ఇది బాడీ కంప్లీట్ అయినట్టే. ఇప్పుడు కిందికి మనం ఇది రౌండ్ తయారు చేసుకున్నాం కదా, జాయిన్ చేయాలి. పాటు రెడీ. ఇట్లా అతికేసేయడమే. ఇంకా ఇది నాడాకండి వెనకాల వేసుకొని తీసుకోవాలి. వన్ సైడ్ ఏమో లావు ఉండాలి, ఇక్కడ సైడ్ సన్నగా ఉండాలి. ఏదైనా ఒక సైడ్ లావు ఉండాలి, ఒక సైడ్ సన్నగా ఉండాలి. అట్లయితే చిన్నపిల్లలకు కానీ పెద్ద లాంగ్ ఫ్రాక్లు కుట్టిందానికి అందం ఉంటుంది. ఇది ఇట్లా అనుకొని ఒక పుల్ల తీసుకొని ఇది ఇట్లా బయటకు లాక్కుంటూ రావాలి. ఇలా రబ్ చేసుకున్నా సరిపోతుంది. చూసారు కదండి లాంగ్ ఫ్రాక్ కుట్టడం ఎట్లాగో. మీరు కూడా మీ పిల్లలకి ట్రై చేసుకొని చూడండి. నా ఛానల్ మీకు నచ్చినట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ.